And as we, significant chunk of our students come from family business background. So there is a confluence of two groups. We also offer a course in real estate because we have some industry courses, and many students from that course are here, and from family business background. And being in Gujarat, interest in real estate is very, very high. And where everybody knows that we have a significant presence across important roads, pin codes, wide coverage among residential, commercial, and plotted development. So certainly it's a audience. So what we'll do is about 40 to 45 minutes, we will have a conversation. And then we'll open it to the questions. And Ajay, I would like to start. So, when I was in school, we had very few options so far as electronics are concerned. So, class families ne their remote wagarna TV hoy, BP hoy, Onida hoy. But people who are more resourceful are kind of high net worth individuals. They used to buy imported televisions and imported electronics. So there was a big fat name called Dhanraj Electronics, and Ajay Bhai actually ran that. And a couple of my relatives were very, and whenever we used to go there, we used to see a large TV. And invariably, when you ask where did you buy this from, it will be only, which is Dhanraj Electronics. My first question, pehla sawal aapko, you had a great business electronics. You were the king of grey market. How did the transition from electronics to real estate happen? મારી શરૂઆત પહેલેથી કરું કે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ થી સ્ટાર્ટ કરું? પહેલેથી કરો. યસ. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ બિઝનેસ એમાં એન્ટર કેવી રીતે ત્યાં સુધી પહેલા ફ્રોમ ધ 9th સ્ટાન્ડર્ડ અમે લોકો યુઝ્યુઅલી વેકેશનની અંદર વેકેશન પડે એટલે હું ને મારો હતો બીજો બંને સેમ એજના કહેવાય 1 વર્ષનો ડિફરન્સ. અમે લોકો બંને બ્રધર્સ, મારા ફાધર પ્રોફેસર હતા અને એમની ઇન્કમ જોતા અમે બંને બ્રધરે નક્કી કર્યું કે આપણી પોતાની એક ઇન્કમ હોવી જોઈએ અને અમે લોકો કેલ્ક્યુલેટર, રેડિયો અને એવી બધી વસ્તુ લઈને માર્કેટમાં ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આઇટમ વેચવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું. ત્યાંથી અમારી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આઇટમની પછી ધીરે ધીરે અમે લોકો આ શોપ ખોલી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આમાં ઇમ્પોર્ટેડ આઇટમ્સનું એ વખતે બજારમાં કોઈ નહોતું અને અમે એ ટાઈમ ઉપર અમે લોકો એન્ટર થયા અને એન્ટર થઈને અમે સારા આખા ગુજરાતમાં સૌથી નંબર 1 કંપની તરીકે ટ્રેડર તરીકે કોઈને ઇમ્પોર્ટેડ આઇટમ લેવી હોય તો અમારા સાથે સાથે મારો રોલ એ વખતે મારો બ્રધર હતો, એ રિટેલનો માસ્ટર હતો અને હું પરચેસ અને ઇમ્પોર્ટનો માસ્ટર. એટલે ધીરે ધીરે મારું એ ડિવિઝન સિલેક્ટ કર્યું અને મારા બ્રધરે રિટેલનું સ્ટાર્ટ કર્યું. મારો બ્રધર ઇલેક્ટ્રોનિક્સની જે વસ્તુ સંભાળે અને રિટેલ હું ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા લેવલથી પરચેસ કરી અથવા તો જ્યાં ઇમ્પોર્ટ કરવા જેવું લાગે ત્યાં સિંગાપુરથી ઇમ્પોર્ટ કરીને સ્ટાર્ટ અને એ રીતે એ ઇલેક્ટ્રોનિક્સનો બિઝનેસ અમે લોકો એસ્ટાબ્લિશ. એ વખતે તમને ખબર હશે કે 1980 થી 1990 સુધીનો સમય ઇલેક્ટ્રોનિક્સનો સૌથી પીક સમય હતો. પીક સમય એટલે ઇસ્ટાર્ટનો સમય હતો. લોકો અમારી પાસે વસ્તુની બ્રાન્ડથી ના માગી શકે કે મને ડાયનરો આપજો કે ક્રાઉન આપજો. મારા ત્યાં એમને બોલવાનો હક એટલો જ હતો કે મને કલર ટીવી મોકલાવજો ને. એટલું બધું માર્કેટ, સ્ટ્રોંગ માર્કેટ હતું અને અમે જેને જે વસ્તુ આપીએ એ લોકોને કરવી પડે ને લેતા હતા. અને એ સિવાય સોની, નેશનલ બધી અમે ઇમ્પોર્ટેડમાં અમે ઇમ્પોર્ટ કરીને માલ આપતા હતા. આ પ્રેક્ટિસ અમે લોકોએ ઇલેક્ટ્રોનિક્સની 10 વર્ષ સુધી અમે લોકોએ સારી એવી કરી. એમાં 1982-86 માત્ર રિટેલ કર્યું. 86 થી 90 ની અંદર અમે લોકો ઇમ્પોર્ટર એટલે મેન્યુફેક્ચરિંગ પણ કર્યું. સિંગાપુરથી સેમી નોકડાઉન માલ લાવતા હતા. એ અમારું નોલેજ હતું કે આ ઇમ્પોર્ટેડ આઇટમ આખી લાવી કે એને 3 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરીને મેન્યુફેક્ચરિંગ કરી લાવીએ તો ચીજ થોડી પડતી હતી. એને
મેન્યુફેક્ચરિંગ હું સંભાળતો હતો અને ઇમ્પોર્ટ હું સંભાળતો હતો. આ બધી ઇલેક્ટ્રોનિક્સની જે વસ્તુ હતી, સાથે સાથે અમે બે બ્રધર, અમારું એજ્યુકેશન પણ ચાલુ હતું. મેઇન વસ્તુ આખી અગત્યની એ છે, મારો બ્રધર છે જેને ડિપ્લોમા ટેક્સટાઇલ કર્યું અને મારું તો કંઈક એજ્યુકેશન વસ્તુ જ આખી અલગ છે. એટલે બેઝિકલી મેં મેડિકલ કરેલું છે. હું MS છું, થર્મોલોજીસ્ટ છું, આઈ સર્જન છું અને હું મારા મેડિકલમાંથી કોલેજમાંથી સાથે સાથે હું મારું એજ્યુકેશન પણ ચાલુ હતું અને સાથે સાથે હું ઇમ્પોર્ટ અને પરચેસનું કામ હું સંભાળતો હતો. ને મારા બ્રધરને આ કરીને ઇલેક્ટ્રોનિક્સનું 90s ત્યાં સંભાળ્યું. 90 પછી શું થયું કે બધી મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓ ઇન્ડિયામાં આવવા માંડી. એટલે અમને અમારું ભવિષ્ય દેખાવા માંડ્યું કે આવનાર સમય હવે સારો નથી. આ મલ્ટીનેશનલ જે દિવસે અહીંયા પોતાનો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરશે એટલે આપણો બિઝનેસ કોલેપ્સ થઈ જશે, એવું અમને ચોક્કસ એ સમય અમને લાગ્યું. એટલે અમે એ બિઝનેસને ધીરે ધીરે બંધ કરવાની કોશિશ કરી કે હવે આ બિઝનેસ બંધ કરો અને બીજામાં તમે ડાયવર્ટ થાઓ. એટલે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આઇટમમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ અમે બંધ કર્યું અને રિટેલમાંથી પણ અમે ધીમે ધીમે વિડ્રો થવાનું ચાલુ. મારો બ્રધર છે એને એજ્યુકેશન લાઈન પકડી અને એ એજ્યુકેશન લાઈનમાં સેટ થયો. એને સ્કૂલ, કોલેજ ને બધું એજ્યુકેશન. હું એ વખતે રિયલ એસ્ટેટમાં આવ્યો. મારું મેડિકલ એ વખતે 87-88માં મારું મેડિકલનું MS મારું પતી ગયું હતું. 2 વર્ષ પ્રેક્ટિસ કરવાની કોશિશ કરી મેં કે ભાઈ મેડિકલની અંદર હું સેટ થઈ જાઉં. આ મેડિકલમાં ગયો એ મારા ફાધરની વિશના હિસાબે ગયેલો, પણ એમનારી કન્ડિશન હતી કે મને ફ્યુચરમાં જે ગમશે એ કરીશ. Very important. You can be studying here because of your parents' wish, but ultimately you may be completely different at a very different point, place. Medicine to electronics to real estate. Yeah, please. 2 વર્ષ મેં મારું MS એઝ અ ઓપ્થોલ્મોલોજીસ્ટ 1.5 વર્ષ જેવી પ્રેક્ટિસ મેં અહીંયા સિનિયર સર્જન સાથે મેં પ્રેક્ટિસ પણ કર્યું. મને એવું લાગ્યું કે આ 200-500 રૂપિયામાં મારું ફ્યુચર નથી. એટલે કારણ કે મને પહેલેથી અમે બે બ્રધર્સને એક વિઝન હતું એમ કે ભાઈ અમે કોઈક ઇન્ડસ્ટ્રી કરીશું કે કંઈક આવું. એટલે પહેલેથી બિઝનેસ માઇન્ડ હતું. મેડિકલમાં હતા છતાં પણ હું આ પરચેસ, ઇમ્પોર્ટ બધું સંભાળતો હતો અને મારો બ્રધર રિટેલિંગ કરતો હતો, એ પણ ભણતો હતો અને કરતો હતો. પણ અમારું વિઝન જ પહેલેથી બિઝનેસ માઇન્ડનું જ હતું બંને બ્રધરનું, ફ્રોમ ધ 9th સ્ટાન્ડર્ડથી. એટલે એને સ્કૂલ ગયો, હું મારા રિયલ એસ્ટેટ મેં જ્યારે સ્ટાર્ટ કર્યું 1990sમાં સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યારે એ વખતે એ માર્કેટમાં લેન્ડ પરચેસરો આટલું બધું ટ્રેડિંગ નહોતું થતું. સ્લો માર્કેટ હતું. લેન્ડમાં એટલી બધી પ્રાઇસ રાઇઝ ને બધું પોસિબલ નહોતું એ વખતે. એ સમયની અંદર હું 1990sમાં એન્ટર થયો. હવે અંદર એન્ટર તો થયો, આવ્યા પછી મને લાગ્યું કે આની અંદર તો હ્યુજ મની જોઈએ, ઇન કરોડમાં જોઈએ છે. મારી પાસે લિમિટેડ ફંડ્સ સાથે હું એન્ટર થયો. એટલે પછીથી મેં વિચાર્યું કે આની અંદર તો મારે આ ફંડ્સ લાવવા ક્યાંથી આટલા બધા. એટલે તરત જ મેં પ્લાનિંગમાં જોયું, હું શોર્ટ ટર્મ ગેઇન કરીશ. પહેલો જ મેં ગોલ જીવનમાં એવો બનાવ્યો કે મારે 2-5 વર્ષ પ્રેક્ટિસ, મારી પાસે જ્યાં સુધી મારું ફંડ્સ ઉભું ના થાય ત્યાં સુધી હું શોર્ટ ટર્મ ટ્રેડિંગ કરીશ. હું લોંગ ટર્મમાં નહીં જઉં. આજે લઈને 5 વર્ષે 10 વર્ષે વેચવાના એ બિઝનેસમાં હું નહીં જઉં. કેમ નહીં જવું? કે મારી પાસે એટલું ફંડ્સ નથી. એટલે મેં શું કર્યું, આજે લીધું 6 મહિના 12 મહિનામાં સેલ કર્યું, આજે લીધું 6 મહિનામાં, એમ કરીને મેં 5 વર્ષમાં મારી એક જોડ ફર્સ્ટ કેપિટલ, એ કેપિટલ બનાવીને પછીથી મેં ધીમે ધીમે એને ડિવાઈડ કર્યું, પ્લાનિંગ કર્યું કે હવે મારે આ ફંડ્સ મારી પાસે સફિશિયન્ટ ફંડ્સ થયા છે હવે, તો મારે પ્લાનિંગ કેવી રીતે કરવું જોઈએ. તો મારા જેમ શેર બજારની અંદર એ ગ્રુપ જેમ શેર હોય છે એમ મેં પણ વિચાર્યું કે લેન્ડની અંદર પણ એવી બી ગ્રુપની હોય. અમદાવાદથી 2 કિલોમીટરનું એક રિજિયન એટલે એ ગ્રુપ કહેવાય, 2 થી 10 કિલોમીટરનું રિજિયન એટલે બી ગ્રુપ કહેવાય, ને 10 કિલોમીટરથી ઉપર સી ગ્રુપ કહેવાય. જે ફાસ્ટ ટ્રેડિંગ વાળી જે જગ્યાઓ હતી એવી જગ્યા મેં શરૂઆતમાં મારી કેરિયરમાં મેં 5 વર્ષ શોર્ટ ટર્મ કામ કર્યું. 5 વર્ષ મેં મારી પ્રેક્ટિસમાં એ ગ્રુપમાં જ કામ કર્યું. એ અમદાવાદથી 2 કિલોમીટરના રિજિયન મારે નથી જવું.
ફર્સ્ટ મેં આ સૌથી પહેલો પ્રિન્સિપલ બનાવ્યો કે મારે 2 કિલોમીટરની રિજિયનમાં. સેકન્ડ, મારે કોઈ પણ પ્રકારની ડિસ્પ્યુટેડ લેન્ડમાં મારે નથી જવું કે જેથી કરીને હું મારા પૈસા સ્ટક થઈ જાય અને એ પૈસા મને કઢાવતા બીજા 10 વર્ષ નીકળી જાય એવો મારે બિઝનેસ નથી કરવો. ભલે મને થોડી મોંઘી મળશે પણ હું આ જમીન ક્લિયર કટ જમીન જ ખરીદશે. મેં જિંદગીનો પ્રિન્સિપલ બનાવ્યો. નહીં તો અત્યારે પણ મારો એ જ પ્રિન્સિપલથી કામ કરું છું. મારી પાસે કોઈ દિવસ હું ડિસ્પ્યુટેડ લેન્ડમાં પડતો જ નથી. એટલે જેનાથી મારો ગ્રોથ જે જોઈએ એ ગ્રોથ બહુ સારી રીતે મારો જે પ્લાનિંગ પ્રમાણે હું કરતો હતો એ પ્રમાણે મારી પાસે જેમ જેમ પૈસા થતા ગયા એમને એ મારા પ્લાન ચેન્જ કરતો ગયો. પહેલા એ ગ્રુપમાં જ કામ કર્યું. પૈસા વધારે તમને બી ગ્રુપમાં ને સી ગ્રુપમાં મળી લે. દૂરની જગ્યાઓમાં તમને મલ્ટિપ્લિકેશનમાં પૈસા મળે. જગ્યાઓ પણ સસ્તી હતી ત્યાં દૂરની જગ્યાઓ. પણ એ મારી પાસે એક પ્રકારના સફિશિયન્ટ ફંડ થયા પછીથી મેં એ બધું કરવાનું ચાલુ કર્યું. આમ રિયલ એસ્ટેટની લાઈન 30 વર્ષ મેં આ પ્રેક્ટિસ કરી. પછીથી 2008 સુધી હું આ પ્રેક્ટિસ કરતો હતો. 2008 પછી મારો સન યુએસએમાં સિવિલ એન્જિનિયર ડિગ્રી પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ બંને લઈને એને આઈધર અમેરિકા સેટ થવું અથવા તો ઇન્ડિયામાં સેટ થવું. હવે એ પણ એક વસ્તુ વિચારવાનો સવાલ આવ્યો. હું અહીંયા હતો, એ ત્યાં હતો. કામ કરવું હતું રિયલ એસ્ટેટમાં કારણ કે એ પણ સિવિલ એન્જિનિયર થયેલો. હું અહીંયા મેં રિયલ એસ્ટેટમાં ખાસું એવું કામ કર્યું. સિવિલ એન્જિનિયરમાં મેં વિચાર્યું કે યુએસમાં રિયલ એસ્ટેટમાં એને સેટ કરવો છે કે અહીંયા જ કરવો છે. રિયલ એસ્ટેટનું માર્કેટ જોવા જાઓ તો આપણું ફાર બેટર છે યુએસ કરતાં. અહીંયા મલ્ટિપ્લિકેશનમાં તમારો પ્રોફિટ છે, ત્યાં તમારા લિમિટેડ અને સ્ટેગ્નન્ટ માર્કેટ છે યુએસમાં. એટલે મારે એને બોલાવવા માટેનું પ્લાનિંગ કરવું હતું કે ભાઈ હવે તારું પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ થઈ ગયું છે. તો મેં એના માટે સેટઅપ તૈયાર કરીને રાખ્યું. અહીંયા એસજી હાઈવે ઉપર એક મોટો પ્લોટ લઈ રાખ્યો કે ભાઈ તું આવ અને તું અહીંયા આવીને પહેલા ફ્રોમ ધ વેરી ફર્સ્ટ તું સ્ટાર્ટ કર એની કેરિયર સ્ટાર્ટ કરવા માટે. એની કેરિયર સ્ટાર્ટ કરાવી હતી પણ એની પાસે એક્સપિરિયન્સ હતો. એ તો ખાલી ગ્રેજ્યુએટ ડિગ્રી હોલ્ડર હતો. એટલે મેં એનો જે એક્સપિરિયન્સ પર્સન હતો, જે મારો ફ્રેન્ડ હતો અને બિઝનેસમાં એસ્ટાબ્લિશ હતો, એને મેં રિક્વેસ્ટ કરી કે તું મારા સનને તૈયાર કર, હું તને 50% પાર્ટનરશિપ આપું છું. અને એને સાથે ફર્સ્ટ પ્રોજેક્ટ મેં સર્વિલને કરાવડાયો. સર્વિલે આખો પ્રોજેક્ટ કર્યો અને એ આખો પ્રોજેક્ટ એને સરસ રીતે સક્સેસફુલ પાર પડ્યો. એટલે એનો કોન્ફિડન્સ લેવલ એકદમ આવી ગયો માર્કેટમાં કે હું કન્સ્ટ્રક્શન કરી શકું છું. હું તો મારું લેન્ડ માર્કેટનું કામ કરતો હતો જ, હું આ લાઈનમાં કોઈ દિવસ પડ્યો જ નહોતો. અને પછીથી સર્વિલે એની કેરિયર સ્ટાર્ટ કર્યું. અને આ રીતે મારી આખી ઇલેક્ટ્રોનિક્સથી લઈને અહીંયા સુધી મારી કેરિયર. Excellent, inspiring. Coming to you. So Sharvil went to Arizona State University, civil engineering bachelor. As you mentioned, he went to SEP, did his master. Was it hard for you to come back? Because we have many family members, children in the circle. Once they go, it's very hard to come back. So just share a bit of that experience with us. So first of all, thank you for the opportunity, Parag bhai, to have us here. It is absolutely an honor to be at the AU. And thank you for posting straight away a very difficult question. So yes, it was a little bit of a tough call, especially when you are studying. And I also worked there for a year. Ek varash mein ત્યાં I was working at a very good engineering company, and they were doing some fabulous projects. And there I was doing very well. To work in a very organized setup and then suddenly to come here and see so much of unorganized system. And Ajay today, real estate industry is not as organized industry as we see other industries. That transition straight up was definitely a very difficult call. But I think with father's support and he introduced me to the right people. And dhire I started enjoying. And I think that's how the journey started. So I was just browsing, information in the public domain. So you're tackling building thoughtfully. And then I have my own interest in real estate. So there's a phenomenal Victorian influence, in design,
in naming of projects, in the look and feel. So tell us a bit about it. Building thoughtfully, is it a differentiator? How do you do that? And then where does this big influence come from? I think જ્યારે father ઘર બાંધ્યું, I mean, he is a person who likes to live life king size. And when you talk about a king size life, you want your home, your residence, your everything to look like a king palace. And I think that's where the initiation happened. પછી I remember Nilesh bhai is here. I was father કીધું કે ભાઈ ઓફિસ તું કર, જાતે તું ડેવલપ કર. Like ઘર મેં બાંધ્યું છે. And we had a very clear thought process that whoever is building, he will take the lead and he will only complete it. We won't have too many suggestions and too many cooks cooking into the recipe. Office, I was supposed to design, I was supposed to do it. And Nilesh bhai was a mentor, he was a family friend. We went up to him, he did our entire residence. And I had mari ichha to modern karwani હતી. But pachi, from the suggestions that we got from our well-wishers, we once again went into a colonial. પણ એમાં કેવી રીતે જુદું થઈ શકે અને કેવી રીતના બેટર ને ડિફરન્ટ થઈ શકે, લિટલ બિટ ઓફ મોડર્નિઝમ આવી શકે, લિટલ બિટ ઓફ કન્ટેમ્પરરીઝમ આવી શકે. And I think you are right that whatever we have done in our projects થી લઈને, in whatever we have consuming for our own, there is a lot of thought process that goes into it. Even behind the planning of any project, we usually like to do a lot of research. Okay, for example, if we are planning a 2 BHK, the entire concept behind designing a 2 BHK is the need of the customer who is staying in a 2 BHK. And similarly, when we are designing a bungalow, so what are the kind of requirements which a person requires who is staying in a this second? So a badi je detailing that we go into. So whenever I approach an architect, I never say કે મારે આટલો FSI વાપરવો છે, મારે આ કરવું છે. My first question is કે ભાઈ મારી આટલી requirements આ design ની અંદર પૂરી થવી જોઈએ. This is the kind of unit planning that I'm looking into. And from there we transition towards the FSI part. So I think that's where we a little bit different. That's where our focus is a little bit into that thoughtfulness. And now that we see, like, very few developers, they get very personally involved into every process of the construction part. So ત્યાં અમે અમારી tagline ને થોડીક add કરી, that building thoughtfully with a personal touch. Recently, we came with a thumbprint and we said that there is a personal touch in everything that we do. That's how the process goes. So thanks is due to Nilesh Kava, who is one of the top designers of the state, because he is a common friend and he actually convinced Shridhars to come and do a session. Thank you, Nilesh bhai. My father and I worked in the same college for a while, for quite some time. So it got complex at times. So father and son in the same business, we are in the same profession, you are in the same business. So is it more complex or is it more powerful? How does it go? If I have to say it in one word, it definitely is more powerful, because the kind of wisdom you get from your father, the kind of experiences that he shared. And, whenever I've been very lucky in the sense that I have got the freedom to, he has never indulged into every single action of mine. એમને મને બહુ જ freedom આપેલી છે to do whatever I want to. But wherever I am stuck and wherever I need his suggestion or his wisdom, I've been lucky enough to get his experience. He has great connects in the industry. He can get me connected to anybody. Can be any guidance લેવાની હોય કે can be going to right suggestion લેવાનું. So that's where he is always there. That combo is very good. And we have also right now bifurcated our business in the sense that the land purchase, still koi bhi project, if whether I am identifying the land or whether he is identifying the land for the project, but the final decision making, final selection of the land, payment terms, the legal part, everything still he takes care of it. So that is a burden which he has taken off. Even the finance part, which is actually the most critical part of any business, still he is the lead in the finance part. So I lead the technical and the marketing and sales part.
And these are the back offices part, which are not that glamorous, which are not seen in the picture. But those are the main, that is the main growth machine, and that is the reason why I'm able to prosper this way. I think a very clear division of work, line of command is in place. And, land and finance is looked up by father, and then construction, development, design, branding, looked up by the next generation. So if the division of work is smartly done, it generally one is always greater than. And we have seen here strong evidence of that. Ajay bhai, you have mentored now 15 years with him since he's come back in 2008-9. એવી ઘણી બધી વસ્તુ હશે કે જે તમે કરતા હશો અને જે તમે સિસ્ટમેટિકલી નહીં કરતા હો. There are certain do's and then there are certain don'ts. ઘણીવાર એવું, મારી દીકરી હવે 18 વર્ષની છે, ઘણીવાર મને એવું થાય કે હું એને કહું, but then I systematically refrain from pull back કે હવે એને હું કરવા દઉં. એવા ઘણા બધા ડિસિઝન્સ હશે. એક બે એક્ઝામ્પલ્સ આપો કે જ્યાં તમે કેલ્ક્યુલેટેડ રિસ્ક લીધું અને કરવા દો, તોફાન થાય તો થાય. એવા એક બે અનુભવો શેર કરો. એવા અનુભવમાં ન્યૂ જનરેશન સાથે કામ કરવું તો ખરેખર ડિફિકલ્ટ તો છે જ. ન્યૂ જનરેશન છે ને, એમના માઇન્ડમાં કન્સેપ્ટ બહુ ક્લિયર જ હોય છે. એથિકલ પ્રેક્ટિસ, કમિટેડ, ના બધા જે ફેક્ટર્સ એ લોકોમાં જે અમેરિકાથી અહીંયા શીખેલા હોય છે ને, આપણી કન્ટ્રીમાં સેટ નથી થતા હોતા. એટલે યુઝ્યુઅલી શું છે કે નાની નાની વસ્તુમાં એ લોકો ટેન્શનમાં બહુ આવી જાય. કોઈ પણ વસ્તુ કમિટેડ કામ ના થયું હોય કે કોઈ પણ પ્રેક્ટિસની અંદર એને કોઈ પણ એવું લાગે તો મારે એને સર્વિલ વચ્ચે બહુ જ એગ્રેસિવલી ડિસ્કશન થાય. મારે એને કહેવું પડે કે આમાં કંઈ ટેન્શન કરવા જેવી વસ્તુ નથી, આનું એક સોલ્યુશન હોય છે. એ ડિપાર્ટમેન્ટના એચઓડી બોલાય તો આનું સોલ્યુશન કાર્ડ આ છે તે છે. એટલે આ ચેલેન્જીસ મારે ને એની વચ્ચે ઘણી બધી વખત આ પ્રોજેક્ટોની બાબતમાં ડીલે હોય, કોઈ એને ક્વોલિટીમાં જરા પણ 5 to 10% કોઈ પ્લસ માઇનસ થયું હોય તો એટલો બધો આમ ટેન્સ થઈ જાય. બેટા આ તો હવે આટલા બધા પ્રોજેક્ટ્સો કરો છો, કોઈ જગ્યા તો હોય એમાં એલએનટી કરતી હોય છે તો એલએનટીમાં ક્વોલિટીમાં તો બાર્ગેન હોય જ થોડું. એ કોઈ પણ મોટી સારી કંપની કરતી હોય તો હોય, પણ એ એનામાં આ બાબતમાં કહેવું પડે, એનું સોલ્યુશન લાવવું પડે અને ડિપાર્ટમેન્ટલ એચઓડીને બોલાવીને એનું એ લાવવું પડે. આ એક ટેન્શન વાળો પ્રોબ્લેમ સૌથી મોટો છે. સેકન્ડ થિંગ, મારા ને એના વચ્ચે અમે કન્ઝર્વેટિવ વાળા કહેવાય ને આ બધા એક્સપેન્સીસની બાબતમાં એ અમારો સૌથી મોટો અમારા બંને વચ્ચેનો ડિસ્પ્યુટ એ આવે. કોઈ પણ નવો પ્રોજેક્ટ કરતા હોય તો 60-4 કરોડ રૂપિયા એમને ખાલી વાપરી નાખવા એ અમારો જીવ બળે. અમારે કહેવું પડે એને આ સાંભળવા જેવું છે. હું એને કહું કે ભાઈ તું આ 4 કરોડ રૂપિયા અહીંયા ખર્ચે છે એટલા એનું સેવિંગ કરીને તું આમ સિમ્પલ ઓફિસ કરીને આ કરી શકે નહીં કે પપ્પા કે છે હું 200 રૂપિયા વધારે પર સ્ક્વેર ફીટ કમાઈ લઈશ. તું એવું ના કરી શકે, તું આનો ખર્ચો કરીને કસ્ટમરને 200 રૂપિયા ઓછું આપી શકે, એવું ના થઈ શકે. તો કે ના એવું નહીં કરું કે હું આ તમારી ઓફિસ છે, મારી જે કંઈ એક્સપેન્સીસની બાબતમાં છે તો કે હું 200 રૂપિયા વધારે કમાઈ આપીશ, આપણે પ્રોફિટ સાથે તમે મતલબ રાખો. એટલે આ બધા અમારે એક ડિસ્પ્યુટ સાથે દર પ્રોજેક્ટે થતા હોય. પણ અમારો સૌથી મેજર ડિસ્પ્યુટ થતો હોય તો ઓપોર્ચ્યુનિટીઝમાં થતો હોય. હું વર્ષની પ્રેક્ટિસમાં જોતો આવ્યો છું, જો તમે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ જ્યારે પણ જે વસ્તુની ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ હોય ને એ તમે ગુમાવો ને, તક ગુમાવો, તક પાછી નથી આવતી. તક ક્યારેય પાછી ના આવે. એટલે તમે જે સમયમાં જે વસ્તુની ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ હોય એ ઓપોર્ચ્યુનિટી ગ્રેબ કરો તમે, તો તમે એમાં સક્સેસ થાઓ અને પ્રોફિટ પણ કમાઓ. એ વસ્તુ મારે સર્વિલમાં એક જ વસ્તુ કે જ્યારે આટલા પ્રોજેક્ટ ચાલતા હોય એનો 2/3 પ્રોજેક્ટ કોઈ પણ પતે નહીં ત્યાં સુધી નવો પ્રોજેક્ટ એડ ના કરે. એનું એના સ્ટાન્ડર્ડ મુજબ એ કામ કરે. હું એને કહું કોઈ ના આવે, ગિફ્ટ સિટી આવ્યું છે કે શું આવ્યું છે, આપણે એની ઓપોર્ચ્યુનિટીઝમાં પડવું જોઈએ. પણ સાહેબ એના ટાર્ગેટેડ કામની બહાર જતો હોય અને તો એ મને રિફ્યુઝ કરે, એટલે મારે એની વચ્ચે બહુ જ તકલીફ થાય. એટલે આવા બધી ચેલેન્જીસ બે જણા વચ્ચે ફેમિલી બિઝનેસમાં થાય. ઘણા બધા ગેસ્ટ અહીંયા બોલાવતા હોય છે 3 every 2 months. યસ.
જનરલી પ્રોબ્લેમ ઊંધો હોય છે. ના મારા છોકરાને મારા કેસમાં ઊંધું છે. હું એને પાંચ પ્રોજેક્ટ આપું ને કે આ 5 પ્રોજેક્ટમાં જમીનમાં કામ કરવા જેવું, એમાંથી હાર્ડલી એક પ્રોજેક્ટ એ સિલેક્ટ કરે, 4 રિફ્યુઝ કરે. એટલે અમારા કેસમાં રિવર્સ છે. So I think good news is his quality conscious and therefore he will be much longer. આ એટલું કહી શકાય. જો આ series ચાલુ હશે તો we will end up calling it third generation also, another 30 years down. The marketing spend no problem બધે હોય. It is always a question between cost cutting and commanding premium. So, I think Sharvil does understand today's buyer. Because now buyers who are looking at apartments or office of 3 crores are also well traveled, well exposed. So they may not step in if the site office is subprime. I think that spend is justified. And સસ્તા કરતા સારું perception હોવું, the moment you say સસ્તું છે, 200 રૂપિયા ભાવ ઘટાડી દો, I think એની ડિમાન્ડ બી ઘટી જ જાય છે. કારણ કે અત્યારે દુનિયા એ તરફ જઈ રહી છે કે ભાઈ મને વધારે મહેનત કરવી છે, વધારે સારી વસ્તુ લેવી છે, સસ્તું નથી લેવું. એ એસ્પિરેશન સેટ છે. એટલે I think if I have to take the side, I'll take his side on spending 4 crores on the site office in a project of 500 crores. So I think that's a money well spent. Just to add to this, Parag bhai, but the beauty of this is that, even though he's elder, usually I have seen in few of my friends, this is a good discussion that we have. Yes. It is not a authority ke bhai na આવું નથી કરવાનું ને આવું જ થશે. And I think that's the best part of our relationship. Whatever decision eventually we are taking, I am getting the freedom because eventually I'm thinking right for the project, which we both understand. I think wherever that freedom is, the second generation usually has a tendency to do better. એટલી વધારે આર્ગ્યુમેન્ટ થાય એટલું ડિસિઝન સારું લેવા. You have a significant exposure to residential space, commercial space, plotted development. ઘણી check. You at the end of the Sindhu, all the boards that you see with well lit are Kaveri Vistara, Kaveri Vivara, Rameshwar, all Trident Elanza, Anantara, Abode, Alora, Alpines, Imperial. So my question is, let's see, these all spaces are very lucrative, whether it is residential or commercial or plotted land. In finance, we have an allocation question. Suppose 100 units of resources hoy apni પાસે, so how do you allocate that resource to these 3 segments? So just take us through this decision process. So that how do you decide that this is the right time to go big on residential, or this is the time to slow down commercial, or this is the time to go big on plotted? Because resources are always constrained. So how is it that you decide on? It's a very complex question. I think like you see big companies, I'll give you an example so that you can relate it better. So they focus a lot on their R&D. Where in our business as a real estate developer, what is my R&D? My R&D is to constantly keep on talking to the brokers, talking to my investors, talking to people in the industry, where the demand is going. And say, for example, let me give you an example post-COVID. So we were never into plotted development or weekend home. But post-COVID, I think if you see a global trend, everybody wanted to move out of the city and spend a few days out of the city. Farmhouses ma રહેવું હતું, અઠવાડિયા સુધી ઘરે નતા આવતા. They felt that remote areas were better. And I think there was a global demand. Forget about India, there was a global demand for weekend homes or homes which are little farther from the city. And I think that's where we realized the opportunity jo આપણે right time આપણે લાવીએ. We were one of the first movers. Ajay, we got great advantage in the launches that we did in the weekend homes and in the plotted development. And today, we are one of the biggest names when it comes to weekend homes and plotted development. અત્યારે post-COVID જે
પ્રોજેક્ટ્સ આવ્યા એમાં અમારા pretty much the highest number of square yards નું plotting અને weekend નું work અમે લોકો કરી રહ્યા છે. So I think right time if you grab the opportunity where you see the demand, તમે demand ને પહેલા થોડુંક study કરીને સમજો. I think that's how we grab these resources. I mean grab the demand. અને even today I have a practice કે in a week કામ હોય કે ના હોય જે સારા top 15-20 channel partners છે, brokers છે જે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એક્ટિવ છે એમને ખાલી 15-20 minutes or 30 minutes I have a cup of coffee with them. I keep discussing with them કે કઈ બાજુ માર્કેટ ચાલી રહ્યું છે, કયો ડેવલપર ક્યાં શું કરી રહ્યો છે, which other area is doing well, where the demand is, ક્યાં સપ્લાય ઓછો છે, ડિમાન્ડ વધારે છે. So we understand that કદાચ ફ્યુચરમાં હવે અમારી ઓપોર્ચ્યુનિટી થાય કે અમારા ફાઇનાન્શિયલી સિચ્યુએશન મારો કોઈ પ્રોજેક્ટ બનતો હોય અને મારે ક્યાંક કંઈક બીજું કરવું હોય કયા સેગમેન્ટમાં હું કરી શકું. And I think that's where as a group also we got into a different orbit. Initially we were only in segment housing. Amara 90% of our projects were into mid segment housing, which is from 50 lakhs to say about 1 crore. When I opened my mindset in the sense that I want to get into other things and when I started understanding the demands into other segments, today we are present into affordable, mid segment, upper mid segment, luxury segment, bungalows, commercial, everything. So today કોઈક વાર એવું થાય કે 1 month this is picking up well, some month the other product is picking up well, but any person who has walked into our office, he has the opportunity કે એનું કંઈક ને કંઈક તો એને પ્રોડક્ટ અહીંયા મળવાની છે. I think that's how I have allocated our opportunities. Well, if you look at real estate data available in developed world and real estate data available in our country, it is very, very fractured, very, very scanty. You don't have numbers. If there are numbers, they are not reliable. So very powerful insight here is that informal channel helps you decide. Practice of meeting 10-15 channel partners on a daily basis, asking questions, listening, helps you build an opinion, helps you take a stand, and then ultimately you decide. Ajay, a point थी अंते तो इंट्यूशन एक गट होय क्या लेवाय के ना लेवाय, कराय के ना कराय. There will be 10 people telling you what to do, but ultimately you have to decide. એ દરેક વખતે એવા એકાદ તમારો જેકપોટ ક્યાં તમને લાગ્યો, જીવનમાં સૌથી વધારે મલ્ટીપ્લાયર ગુણાકાર ક્યાં થયો અને ક્યાં એકાદમાં તમે રોંગ ડિસિઝન લીધું? એવું એક ડિસિઝન મારાથી બહુ ખોટું લેવાઈ ગયું હતું. રિગ્રો પર સાયન્સ પાર્ક કરીને એક છે, બાડજ કરીને એક જગ્યા છે, ત્યાં મેં 2 લાખ જેવી જગ્યા આજથી 15-20 વર્ષ પહેલા લઈ લીધી. હવે એ ઝોન એમાં ગવર્મેન્ટે R1 ઝોન ડિક્લેર કરેલો પણ પછીથી વિડ્રો કરી લીધેલો. મારાથી એ જગ્યા ભૂલથી લેવાઈ ગઈ 2 લાખ વાર જગ્યા. અને એ 2 લાખ વાર જગ્યા 10 વર્ષ 15 વર્ષ સુધી પડી, એમાં કશું જ ના થઈ શક્યું. મેં ગવર્મેન્ટમાં બહુ બધા એફોર્ટ્સ કર્યા, ગવર્મેન્ટ કશું કરવા નથી માંગતા. સાયન્સ સિટીને અડી ડેવલપમેન્ટ સરકારે જ કંઈક કરવું હતું એટલે નતા કરતા. પછી પણ મેં મારા એફોર્ટ્સ કર્યા, મિનિસ્ટ્રીમાં પોલિટિકલ કરીને મેં એને સક્સેસફુલી ઝોન કરાવડાવ્યો. જેવો સમય જતો રહ્યો 10-15 વર્ષનો, એટલે મેં જે 1 રૂપિયા હતી એનો ભાવ ત્યાં સુધીમાં 25 રૂપિયા તો એમને પહોંચી ગયો. 1 રૂપિયાની વસ્તુનો 25 રૂપિયા પહોંચી ગયો. અને આ મેં જેવું ક્લિયર કરાવીને લાવ્યો એટલે એનો ભાવ પાછો બીજો 50 રૂપિયા થઈ ગયો. એ મારા માટે 2 લાખ વાર જગ્યા મારી ટોટલ, એ મારા માટે સૌથી મોટી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ થઈ ગઈ. એટલે મારા માટે જેકપોટ નીકળ્યો. એટલે ભૂલમાંથી જેકપોટ થઈ ગયો. એટલે તમે પૂછ્યું કે કયો જેકપોટ, તો આ મારા માટે સૌથી મોટું જેકપોટ. I see a lot of bullishness in the estate sector. To some extent, principles of stock market also apply. But there are many channels there are lakhs of intermediaries in form of brokers, mutual fund distributors. They
their job is to increase the number of SIPs, the amount of SIPs, and therefore today almost 1,000 crore plus comes into the market on every day. Therefore, overall bullishness is very high. So sometimes we feel it is actually beyond the fundamental value. The same is now happening to the real estate. So my question to both of you is it a time to be bullish or is it a time to be slightly? બહુ અઘરો સવાલ છે કારણ કે there is a lot of exuberance. Everybody feels આજે લો પછી નહીં મળે. Very small section of people feel that it's okay to wait. Nothing is going to happen in the next 2-3 years. તમે અમદાવાદ પૂરતી વાત કરો છો કે ગુજરાતની વાત કરો છો, ક્યાંની વાત કરો? જો અમદાવાદની વાત કરવા માંગતા હોય તો અમદાવાદ માટે ખાસ અમદાવાદ માટે જ. અમદાવાદ મારું region છે ને, હું ત્યાં જ પ્રેક્ટિસ કરું છું એટલે એની ચર્ચા 2008 પછીથી These are very, very important words. Make મેં sure રિસેશન મેં 1990 થી પ્રેક્ટિસ ચાલુ કરી. મેં બે રિસેશન, હેવી રિસેશન જે કહેવાય 96 થી 2001 અને 2008 થી 2010, આ બે રિસેશન મેં એવા જોયા જેમાં 50% લોકો ડિફોલ્ટ થયા હશે એ પ્રકારની. પણ આ 2008-10 નો જે રિસેશન આવ્યું એ પછીથી જે સમય ગયો આ છેલ્લા લાસ્ટ 14 years, એ પછી અમે રિસેશન નથી જોયું ઇન રિયલ એસ્ટેટ માર્કેટ ઇન અમદાવાદ. બીજા બધા ગુજરાત છે ને એ ફાઇનાન્શિયલ હબ થઈ ગયું છે. મેટ્રિમોનિયલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ પણ જુઓ તો સૌરાષ્ટ્રનું દરેક ઘર એવું હશે કે નોર્થનું દરેક ઘર એવું હશે કે તમારો એક ફ્લેટ અમદાવાદમાં હોય ને તો જ તમારા ઘરમાં છોકરા કે છોકરી આપે. એટલે જે માઇગ્રેશનનો જે રેશિયો છે ને એ પણ એટલો બધો માઇગ્રેશનનો રેશિયો અહીંયા આગળ માઇગ્રેટ થયા છે લોકો. એટલે આ એક હકીકત છે. તમે જુઓ તો અમારા ત્યાં મેજોરિટી અમારું કોમ્પ્લેક્સમાંથી તો એમાં 50% સૌરાષ્ટ્રના હોય અથવા તો નોર્થ સાઇડના હોય. લોકલ પીપલ માઇગ્રેટ થઈને જે 2 રૂમ વાળો 3 વાળો એ 50%માં જ હોય. તો આ એક તો ફાઇનાન્શિયલ હબ થઈ ગયું છે એટલે કોન્સ્ટન્ટ તેજી અહીંયા ચાલુ જ છે. અને 2010 પછી અમે જોયું નથી. હા, કોરોના પછી 2-4-6 મહિના અથવા તો 2000ની નોટ્સ પેલી વિડ્રો કરી એ વખતે 6 મહિના 2-4 મહિના રહ્યું, પણ પછીથી બૂમ પીરિયડ પાછો સ્ટાર્ટ થઈ ગયો. અત્યારે લાસ્ટ 4-5 મંથથી એકદમ બજાર સ્લેક છે. 5 મહિના બિફોર દીવાળીના 4 મહિનાથી તમે કોઈ પણ આખી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પૂછો તો બજાર અત્યારે બહુ જ ખરાબ હાલતમાં છે અને અત્યારે પણ હજુ સુધી ઓપન નથી થયું. પણ મને પોતાને હોપ્સ છે. 2 ફેક્ટર્સ મને બહુ જ પોઝિટિવ દેખાઈ રહ્યા છે કે જો એ આવશે ને તો અનબિલીવેબલ તેજી આવશે. એક આવશે જાન્યુઆરીમાં જો ઓલિમ્પિકનું જો ડિક્લેર કરશે ને અમદાવાદમાં, આ સાંભળવા જેવું છે. ઓલિમ્પિકનું જો ડિક્લેર કરશે ને તો ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા લેવલના બધા જ ડેવલપર અહીંયા એનો અમદાવાદમાં પગ મૂકશે. 2036. હા, 2036 સુધી. એટલે 10 વર્ષનો સમય મને બહુ જ સારો દેખાઈ રહ્યો છે. એટલે ઓવરઓલ અમદાવાદ અને અમદાવાદથી 30-40 કિલોમીટરનો રિજિયન સખત. એટલે ગુજરાતની વાત નથી કરતો એટલા માટે જ મેં તમને અમદાવાદ કીધું. અમદાવાદ મીન્સ અમદાવાદ અને અમદાવાદથી 40 કિલોમીટરની ડિસ્ટન્સની વાત કરી રહ્યો છું કે જો ઓલિમ્પિકનું ડિક્લેર થયું. અને બીજું હમણાં ગવર્મેન્ટે એક ડિક્લેર કર્યું કે બિન ખેડૂત માણસ પણ એગ્રીકલ્ચરની જમીન લઈ શકશે. જો આ એ ફેક્ટર્સ પણ આવ્યું તો જે અત્યારના સમજી લો કે 30-40% લોકો એગ્રીકલ્ચર જમીન લઈ શકે છે, એ બીજા 60% જો કોર્પોરેટ પણ લઈ શકશે, બિન ખેડૂત પણ લઈ શકશે. તો બજારની અંદર અનબિલીવેબલ તેજી આવશે. આ 2 ફેક્ટર્સ. Slow now, but waiting to take off again. Yeah. What do you think about the built-up properties? So I think just to add to what father is saying, atyare last, I think since our CM Narendra Modi ji has gone and become a PM, we have seen કે Ahmedabad as a city ને ભયંકર central attention મળ્યું છે, right? The bullet train project, so many auto industries coming to Ahmedabad and surroundings. Recently, a huge semiconductor plant came to Sana. So I think the way all the industries are coming to and around Ahmedabad, so much of migration is not only happening from the surrounding towns and villages, but also from other states. And Gujarat has always been a very safe haven. બરાબર, એકદમ લોકોને જે બી ફેમિલી અહીંયા આવે છે, કામ કરે છે, પછી they like this place. I also meet a lot of IAS and IPS people. They say કે ભાઈ અમે અહીંયા 3 વર્ષ 4 વર્ષ કામ કર્યું,
અમને છેવટે રિટાયર અહીંયા જ થવું છે. They try to buy a property, right? So I think the way Ahmedabad and Gujarat is shaping up because of this central attention that we are getting because of our political, જે આપણા ministers છે, they are from Gujarat. I see tremendous potential. Obviously, Olympics would be a very big game changer. And I think just missed out on the point of Gift City. The way Gift City has got so much of central attention. And I think we are trying to create a parallel financial hub in a country. Usually, કોઈ બી country નું એક જ financial hub હોય, કોઈ બી city. જેમ કે US છે તેમાં ન્યુયોર્ક છે, right? કે ફ્રાન્સ છે તેમાં પેરિસ છે. એવી રીતના અહીંયા આપણું મુંબઈ કહેવાય. But I think the way government is trying its best efforts to create Gift City as the next financial hub, I think we are seeing so much of traction. So many industries also coming to Gujarat and a lot of migration happening and also the urbanization that is happening. These are the factors which gives me a lot of bullishness for the coming year. You'll be happy to know that Ahmedabad University, along with IIT Gandhinagar and UC San Diego, is now setting up a tech institute in Gift City. So more than such consortiums lined up, and just last week we finally won the bid, and we will participate in creating a very robust fintech ecosystem, both from training, research, and incubation around GIFT and then to the Gujarat and then to the rest of the country. Many of our students are from family business background, and what are the 2-3 tips that you wish to give to the students? Because see, there are two minds. ઘણાને એવું થાય છે કે મારે કરવો અને ઘણાને એવું થાય છે કે હું ફેમિલી બિઝનેસ જ કરું. એટલે એ બંને ટાઈપના સ્ટુડન્ટ્સ છે. So what is the advice to them? So what are the 2-3 things they should be ready for if they join the family business? On top of it, should they join the business or should they work for someone? So I'll take this first. So I was also in a similar dilemma. I was working for a very good engineering firm and that firm was doing very, very well. They had a potential to become a very big organization in US. And my immediate boss, whom I was working with, he had a corner for me. He was really pushing me hard. So I knew I could have done very, very well. And the best part when I was working in US is that probably I would have made less money, but the ત્યાંનું જે infrastructure, ત્યાંનું જે standard of living, એ બધું probably that was the attractive part. But I think the best part is that today I'm with my family, I'm with my parents. My kids are getting the love of the grandparents. And I think after one point, nothing beats that. Second, J, satisfaction, happiness, maja, obviously we have our own arguments and discussions. પણ જે મજા એક જોડે ફાધર સાથે કામ કરવાની છે, I think nothing beats the satisfaction and happiness once again in that. So if I have to today take a call and if I have to suggest you, then trust me, family business would go way ahead. Something also, it has an emotional angle. Your father or your grandfather would have started up this business. એ લોકો આની પાછળ efforts મૂકીને એક લેવલે આ બિઝનેસને લાવ્યા હોય તો as a second generation, એક તો આપણને એક સારું પ્લેટફોર્મ મળે છે to take this ahead. Our responsibility as the second generation is to sustain it and probably have a slowly એની કેવી રીતના ધીરે 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 આપણે ગ્રોથ કરી શકીએ એ માટેની આપણને એક સરસ પ્લેટફોર્મ મળી રહ્યું છે. તે ઓપોર્ચ્યુનિટીને આપણે ના છોડવી જોઈએ. અને when we talk about the big businesses, industries that are already in place, you talk about the Tata, you talk about the Arvind, you talk about the Birlas, they have a legacy business. Ajay, we also have an opportunity કે આપણે આપણા બિઝનેસને, ફેમિલી બિઝનેસને આવી રીતના generations to generations next level સુધી લઈ જઈ શકીએ. મારા માનવા મુજબ ફેમિલી બિઝનેસના સૌથી મોટો ફાયદો
ફેમિલી બિઝનેસ જોઈન કરો છો, તમે કોઈ પણ નવો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરો એટલે તમારા જિંદગી તમારી ગુડવિલ ઊભી કરતા, બિઝનેસ એસ્ટાબ્લિશ કરતા મિનિમમ 5 થી 10 વર્ષ તમારા શરૂઆતના નીકળી જાય. તમે ફેમિલી બિઝનેસ તમે જોઈન કરો છો એટલે તમારા ફેમિલી બિઝનેસમાં ફ્રોમ ધ વેરી ફર્સ્ટ ડે તમે એ બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરો છો, એમાંથી પ્રોફિટ જનરેટ કરો છો એટલે તમારો સમય નથી બગડતો. એટલે તમારા જિંદગીના 5 વર્ષ 10 વર્ષ તમારા કર્ટેલ ટાઈમ બચે છે. તમારા 10 વર્ષ બહુ મોટી વસ્તુ, 5 વર્ષનો દસકો પણ બહુ મોટી વસ્તુ છે. તમે 50 વર્ષે તમે રિટાયર થવાનું તમે વિચારતા હોય અને બિઝનેસ તમારો ફેમિલી બિઝનેસ સારો હોય તો એના જેવી કોઈ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે નહીં. બિઝનેસ ક્યારે ચેન્જ, ફેમિલી બિઝનેસ ક્યારે ચેન્જ કરવો જોઈએ, આ બહુ અગત્યની વસ્તુ છે. ફેમિલી બિઝનેસમાં અત્યારે ધારો કે મારો આ રિયલ એસ્ટેટનો બિઝનેસ ચાલે છે અને મારી નેક્સ્ટ જનરેશન ધારો કે રિયલ એસ્ટેટમાં એની એક ટેક કંપનીનો માણસ છે અને એને કોઈ આ ઇન્ડસ્ટ્રી કરતાં મોટી ઇન્ડસ્ટ્રી કે જે આના કરતાં વધારે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે, વધારે પ્રોફિટેબલ છે, વધારે એ છે અને એ મારા બિઝનેસમાં ના જોઈન થાય અને સીધું એ પેલા બિઝનેસમાં જાય તો એ રાઈટ ડિસિઝન છે. જરૂરી નથી કે દરેક ફેમિલી મેમ્બર્સે મારે રિયલ એસ્ટેટ એટલે રિયલ એસ્ટેટમાં જ કરવું. તમને અપગ્રેડેડ એક બિઝનેસ અપરનો મળતો હોય અને તમે એમાં ડાયરેક્ટ જોઈન કરો અને તમે એમાં 5-10 વર્ષ બગાડીને એ બિઝનેસ એસ્ટાબ્લિશ કરો તો એમાં વધારે સક્સેસ જશો. તમારે બિઝનેસ રિયલ એસ્ટેટ અમારું જે ઓપોર્ચ્યુનિટી એને જ લેવી જોઈએ કે તમે ઉપલા લેવલમાં જવા ના માંગતો હોય પણ આ બિઝનેસમાં તમે સેટિસ્ફાઈડ છો તો આ બિઝનેસ તમારા માટે જે ફેમિલી બિઝનેસ છે એ વધારે એડવાઇઝેબલ છે. Very clear. There is no question of working for anybody. Either join the family business or build something of your own. Last two questions I'm going to ask. One is futuristic question from making some money. It's going to be my last question. And the second last question is થોડો અઘરો સવાલ છે. તમને દેખાયું કે હવે આ ચીજ આવે છે એટલે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ બિઝનેસમાં બહુ it's going to become very complex, very competitive, paper thin margins. So you switch to real estate. I see a similar scenario building in real estate 5-10 years from now. 2-3 important changes. One is, the unofficial component in the built property is almost going down to zero. If not now, maybe 5 years from now it will be zero. So then it's a level playing field for a listed company and somebody. So that's something which is coming. Maybe land will take another 20 years, few reforms. So, because you are completely invested into it, what is your thought process around it? That are you seeing that coming? If you are seeing it coming, do you have any listing plans that if everything is equal, why not go for a listing 5, 10, 15 years? So એક ખાલી એક થોડો વિઝનિંગ વાળો ક્વેશ્ચન મને થયું કે તમને પૂછું એટલે we can pick your mind and students can learn from it. આ દરેક જણે વિચારવું જોઈએ. જ્યારે મારા બિઝનેસ શરૂઆત કરી ત્યારે પ્રોપ્રાઇટરશિપથી શરૂ કરી, પછી પાર્ટનરશિપમાં આવ્યો, પછીથી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ થઈ, પછી LLP થઈ, લિમિટેડ થઈ ને હવે તમે જે કહો છો ને એટલે દરેકે એક સ્ટેજ ઉપર વિચારતા આવજો જોઈએ. અમે એક અત્યારે એવા સ્ટેજમાં છીએ કે અમે આ કન્સર્નને લિમિટેડમાં કન્વર્ટ કરવી હોય તો અમે લિસ્ટેડ કંપની પણ થઈ શકીએ એમ છે. પણ એના માટે અમદાવાદનું જે એટમોસ્ફિયર છે ને એ અમે જે અમારે કહેવું ના જોઈએ સ્ટુડન્ટ્સને, પણ અમદાવાદની જે પ્રેક્ટિસ કરવાની જે સિસ્ટમ છે ને એ લિસ્ટેડ કંપનીને લાયક નથી. એટલે તમે સમજી શકતા હશો. It is not ready today. હા, એની અત્યારે અમારી ટ્રાન્સફર થવાની પ્રોસેસ ચાલુ છે. અમારે 100% ચેક વાળો બિઝનેસ કરવો હોય એના માટે હજુ પણ અમારે 5 વર્ષની જરૂરિયાત છે. જે દિવસે એ મારું એ સિસ્ટમમાં અમે લોકો આવી જઈશું જેના માટે ગવર્મેન્ટ પણ કરી રહી છે. ગવર્મેન્ટ હવે માર્કેટ વેલ્યુના 70% જંત્રી વિધિન અ મંથ ટાઈમ લાવવાની છે. પછી નેક્સ્ટ વેલ્યુ સુધી પહોંચશે. એ જ્યારે થશે ને ત્યારે જેમ બેંગ્લોરની પ્રેક્ટિસ ચાલે છે, બોમ્બેની અંદર પ્રેક્ટિસ ચાલે છે, પૂનામાં પ્રેક્ટિસ ચાલે છે, ત્યાં 100% વ્હાઇટ વાળો બિઝનેસ છે. ત્યાં બીજો કોઈ બિઝનેસ છે જ નહીં. ત્યાં કોઈ પણ નાનામાં નાની કંપની પણ લિસ્ટેડ થવું હોય, એને બજારમાંથી ફંડિંગ લેવું હોય તો એને ઇઝીલી ફંડિંગ મળી જાય છે. કે લિસ્ટેડ કંપની છે, કોર્પોરેટ છે, ચેક વાળો બિઝનેસ છે.
અમે એ તરફ જઈ રહ્યા છે. 80% અમે અત્યારે છીએ, 20% જ્યારે હજુ 5 વર્ષ થશે. અને ચોક્કસપણે તમે દરેક માણસને એવું ગમે કે આ અનઓર્ગેનાઇઝ સેક્ટર, સર્વિલે કીધું પ્રમાણે અનઓર્ગેનાઇઝ સેક્ટર્સ છે. આ બિઝનેસ રિયલ એસ્ટેટ જો આવો નવો કેશ વાળો બિઝનેસ છે તો વારસામાં વારસદારને આપીને આપવાનો આ બિઝનેસ નથી. પણ નહીં રહે જે રીતે બધું ગોઠવાઈ રહ્યું છે. વી વિશ કે આ 100% ચેક વાળો બિઝનેસ થાય અને ધીમે ધીમે. And I think with this, એવું જોઉં છું personally that actually it's an opportunity because not many developers, very organized and serious developers will only survive. Not everybody has a mentality to work with such a organized setup. And not everybody wants to pay so much of tax. Right? People are finding this as an opportunity કે okay ચલો આ એવો બિઝનેસ છે કે જ્યાં અનઓર્ગેનાઇઝ છે અને આમાં આટલું બધું કેશ છે, આમાં આટલો ધંધો થઈને આટલો ટર્નઓવર થાય છે. પણ actually we are thinking અને હવે અમે ધીરે ધીરે we are going towards that transition and we are putting so much of efforts that we go into a 100% check company and we are going very SOP driven, process driven. એ બધું અમે અત્યારથી એની તૈયારીઓ કરીએ છીએ. I think by the time when the market will be ready to accept it, the only challenge is that it limits our opportunities. For example, the luxury segment or the plotted segment, the investors who are coming, they are investing into real estate because they want to settle up their unaccounted money, right? Current practice is messy. It's messy. So that opportunity may be little, loosed out on. And there is one point, a lot of people ask me whether we should invest into real estate versus the share markets. So traditionally, if you see, real estate has given great returns. However, probably historically, તમે જોશો તો ઘણીવાર the numbers are little bit higher. Most of the times the numbers are little higher. But the only minus point is that it is not liquid. If you want to sell off or dispose of your property, so you cannot do it in 24 hours. Jare, if you want to withdraw it from the share market, you can withdraw it overnight. So these are the only challenge. Jare આ બધું 100% check થઈ જશે, ત્યારે that will be the biggest, our biggest competitor will be the share markets. Because then the investor segment may get more tempted to go towards the share markets rather than into real estate. Last question goes to Ajay. We started with Ajay, we went with Ajay. And then, so, our fortune કમાવાની એટલે we will have students, their circles with ticket size of any between 50 lakhs to no limit. You have always been successful in identifying the next pocket. So હવે આજે તમારે as a return gift, you have to announce the next pocket to કે 10 વર્ષ માટે જો ક્યાંક પાર્કિંગ કરવાનું હોય 50 લાખ થી માંડીને તો એ પોકેટ કયું? આપણા ગુજરાત સ્ટેટની અંદર દર 10 વર્ષે એક નવી GDCR આવે છે. નવી GDCR થાય એમાં અમુક રિજિયન ઓપન કરે, નવા રિંગ રોડ ઓપન કરે, રસ્તા ઓપન કરે અને ઝોનિંગ આપે. 2024 એટલે આપણી જે આ વર્ષ છે એ GDCR, નવું GDCR પબ્લિશ થવા માટેનું જ હતું, પણ સમ આવું થયું નથી, એટલે 2020માં થઈ જશે. 2025માં જે થશે એમાં જે થવાના છે, જે તમને લોકોને અત્યારે અમને લોકોને જે અત્યારે ખબર પડે છે, તમને લોકોને વર્ષ પછી ખબર, અમને ઇન્ટરનલી ખબર પડે, અમે લોકો પરચેસ કરીને અમારું એસ્ટાબ્લિશ કરી લીધું. પણ ક્યાં લેવાય જગ્યા? અત્યારે અમદાવાદથી 10, 15, 20 કિલોમીટરમાં 3 મોટી ક્લબો, રાજપથ, કર્ણાવતી અને સ્પોર્ટ્સ ક્લબ, એ 3 ક્લબો નજીકના 1-2 કિલોમીટરના રેડિયસમાં બધી આ 3 ક્લબો આવી. એના આજુબાજુના 10 કિલોમીટરનો જે પટ્ટો છે, 10 કિલોમીટરનો એ રિજિયનનો 10 કિલોમીટરનો એ હાઈએસ્ટ અર્નિંગ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ સૌથી નંબર 1 છે. અત્યારે છેલ્લા 2-3 વર્ષની વાત કરું છું, 3 વર્ષની વાત કરું, એ વસ્તુ અમે લોકોને 5,000 રૂપિયામાં સેલ કરેલી હતી. એ 3 વર્ષમાં એનો ભાવ અત્યારે 20 થઈ ગયો. સાંભળો, ખાલી 3 વર્ષની અંદર જ 5,000 રૂપિયાનો રેટ 20,000 થી 25,000 રૂપિયા થઈ ગયો. અને હજુ પણ આ પ્રાઇસથી આવનાર 3 વર્ષની અંદર કે 4 વર્ષની અંદર મને આ રેટ હજુ 40,000 થી 50,000 રૂપિયા થશે આ રિજિયનમાં.
એટલે આ તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું છું. પછી ત્યાં 2000 નો ભાવ હતો એ 15 થશે, 20 વાળો ભાવ 40 થી 50 થશે. એવું તમારે ડબલનો રેશિયો મૂકીને તમારે કાઉન્ટ કરવું હોય તો આ 3 ક્લબોની આજુબાજુનો રિજિયન, એટલે કયો રિજિયન એ પણ તમને કહી દઉં. આ જે બધું છે કડી થોર રોડ, એટલે જે થોર વાળો જે રોડ છે, અને અમદાવાદ રિંગ રોડ થી એ થોર રોડની વચ્ચેની જગ્યા અને થોડો ઉપરનો ભાગ, આ સૌથી પ્રાઇમ જગ્યા મારી દ્રષ્ટિએ કહેવાય કે જેમાં ફ્યુચર, ત્યાં કન્સ્ટ્રક્ટેડ પ્રોપર્ટીઝની વાત નથી કરતો. આ હું તમને ઓપન લેન્ડની વાત કરું છું, જ્યાં તમે કીધું કે મારે લેન્ડમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું તો એના માટે સૌથી બેસ્ટ વસ્તુ છે. અને સેકન્ડ ઓપોર્ચ્યુનિટી દેખાઈ રહી છે વૈષ્ણવ અને વૈષ્ણવ દેવીની આજુબાજુનો પાર્ટ. એ રિજિયન અત્યારે સૌથી હાઈએસ્ટ ગ્રોથ ઉપર છે. ગિફ્ટ સિટી ગાંધીનગર સાઈડ નહીં, પણ વૈષ્ણવ દેવી છે. વૈષ્ણવ દેવી સર્કલ છે, એની ચારે બાજુનો જે રિજિયન છે એ રિજિયન અત્યારે સૌથી ફાસ્ટ ગ્રોઈંગ રિજિયન છે. એટલે કોઈને એસ્ટાબ્લિશ થવું હોય, કોઈને ફ્લેટ લેવો હોય, આ લેવો હોય તો એ રિજિયન જમીન પણ ત્યાં લેવાય. અને એ સૌથી, કારણ કે ત્યાં ઘણા બધા ઝોન છે, R3 ઝોન છે, R2 છે, R1 છે, જેને જમીન લેવી હોય R3 ઝોનમાં લઈ શકે. એ રિજિયન સૌથી સરસ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી સારા છે. Okay, so with that, we throw the house open for questions. Yes. Use the mic because, okay, now they're on. Hi, my name is Satya Andani. I'm a fourth-year economics student. First of all, thank you so much for your talk. It was very enlightening for me. So I had two small questions which I'll club into one. So firstly, I've had a look at your marketing strategies around Ahmedabad. I saw that you have a banner which says 50% DP now, 50% at the end, for example, and other various marketing strategies which are very attractive. So for a new real estate business, what would you recommend? Like, what path we should take in terms of marketing? How can we start? Should we leverage social media? Should we leverage offline marketing? So if you can just guide me on that. And secondly, you also talked about stocks, right? And relation with that. So there is a lot of talk about AIFs, alternative investment funds. So if you can shine some light on that as well. Thank you. So, answering to your first one, marketing is a ever-changing dynamics. You have to once again, constantly stay in touch what is working for you. Things which traditionally have worked in the past are not working right now, and things have, especially after COVID, things have changed towards the digital platform. And I think the kind of leads that we are getting digital, not only they're more cost-effective, but also they are very genuine. And also, it is also helping us a lot in reaching a bigger mass. When you market yourself on social media, you have so many of viewers. Probably with a traditional newspaper ad, which has a shelf life of say only 24 hours, a social media has a shelf life for an unlimited time. Anybody can go and visit your page. So those are the kind of changing dynamics that we constantly focus on. Coming to the kind of offers, that also comes to our research. We keep constantly talking to our customers. We keep constantly trying to also see what is going globally. So this is the 50-50 offer. We came up with a thought process that MR Group had done in Dubai. They had launched one of their projects in a city center, and we tried to understand that why they did it. And we came to know that, okay, this is giving them it gave them a lot of success because the end users, they probably have one significant amount of money which they have right now, and then they need some amount of leverage, some amount of time, probably because particularly this was for a commercial project. So they don't want to pull out all of their money from the business right now. They have some amount of savings or some amount of money which they can, diversify into buying a new property. But then if they would get this much amount of time, then it would be very comfortable. So I think this is the kind of analysis that we keep constantly doing. And whenever we come up with an offer, we usually go back to our research. We discuss with our marketing team, we discuss with our channel partners, we discuss with few of the demands that our customers usually have. And basically what we are doing is we are actually satisfying the customer need.
So as far as you understand the need of the customer, not only in terms of planning and everything, but in terms of, financing and marketing, then I think usually or not, but you are bound to get success. Coming to a second, so AIF is something which me and father have been discussing, and we are looking into that, and probably alternative investment fund could be the future, where if somebody doesn't want to buy a property, but they find our group very promising, and they want to invest some amount of money into our group rather than any particular project or inventory, then I think this could be the future. Already couple of developers in the city have started doing it, and we are also contemplating of having AIF pretty soon. Yeah, it solves the liquidity problem. It does. Yes. So, hello sir, my name is Kesha. I'm a second year student. So I have two questions for you. The first one is managing projects. So because as sir said, you nitpick a few projects and you focus on the quality of those projects, but still 4 or 5 projects going together is a task. So how do you manage your time over that? Like you want to pay quality attention to all the projects while handling 5 of them together. How do you manage that? And my other question is that when you worked in US for a year at the construction firm, what processes or systems did you learn there which you brought here with you so that you could implement them at Shridhar Group so that you could organize the unorganized a little bit more? I'll start with the second question first. Unfortunately, there was hardly anything which I could replicate over here because the systems here are very different, and I think the culture is very different. The way Americans work is very, very process driven, whereas the way we in India, especially in an unorganized sector like real estate, is very people driven. We are very dependent on a person rather than the process. But I think slowly from past 4 or 5 years, we have been focusing and we are creating processes, and it's a very, very slow process. But I think we are trying to do that transition, that even if a person gets changed, then there is a strong process of the organization. The new person just comes in and just follows that process. But trust me, it is not something which can happen overnight, and it will still take time. Your first question, if you could repeat it again. Because how do you manage my time and Managing 5, 6 projects at the same time. So that is a tough task, but I have created my own calendar, and I try to make sure that at least I'm visiting all the sites once in a week. Second thing is, most important thing is to have good reporting system, which also I'm still working on it. The better the reporting system, I think the better clarity you have, and you have to keep analyzing. The more you analyze your stuff, the more better you are going to get into it. Also, recently in the past few projects, what we have done is we have taken help of third-party audit systems. So we have a third-party check system. So once our apartment is at a stage, say for example, the RCC frame structure and the brick masonry plaster work is done, then we introduce the third-party quality team, and they are a neutral team. So they report directly to me. They do not report to the engineers. And that also keeps my entire team alert. And at the end of the project, when the entire apartment is delivered in the right way, if there are some issues, they will point it out. The audit keeps on happening frequently. And once the entire apartment is delivered as per the third-party audit and everything is okay, they also issue a certificate. So that certificate, we actually also give it to our customer. And the kind of confidence that our customer gets, that okay, our third-party quality team has actually approved this apartment, I think it has also given us a great mileage in terms of branding. So yeah, that's how we are managing our projects in terms of quality. So, good morning, sir. My name is Darshan Shah, and I am a third year student. So, first of all, thank you for sharing your valuable knowledge with us. I have one question. I know a person who has a family business in textiles industry, and but he always wanted to do something else, like his own startup. So he graduated. He did MBA in Australia,
and then he came back to India and started his own business. But unfortunately, he had to shut down his business within like a span of 7-8 years. So my question is that is it worth taking the risk of starting your own company, or like knowing that you have a backup option in your family business? Like he eventually joined his family business, but is it worth taking the risk of doing something of your own? Both of you should take it. I think his father very rightly said, right, that if the second opportunity that he's looking at, if that business seems more promising, with the guidance of the elders, probably he should justify that why this could be a bigger industry in the future, why there are more opportunities over here. The difficult part is that, you know, how father said that it will take away your 5 to 10 years. Whereas if you start and you try to look at expanding your own platform, which he already has, probably it will be easier for. It will take only 1 or 2 years, and as he starts understanding the basics of the family business, then probably he can add his own ideas and look at the expansion of the family business. Vis-a-vis, if the startup that he's planning to, if he sees a better potential and a better opportunity, and if he's able to convince his family that this is going to actually eventually do better for our family, then it won't be a wrong step to go into the startup. That's how I would put it. Yes. Let the girl go. Because all boys are asking questions, girls are not. Please. Hello, my name is Diya Shah, and I'm a second-year student majoring in economics and finance. I wanted to know your take that over the next 3 to 5 years, do you think it is more valuable to invest in built-up property, open land, or an AIF? I think historically, if you see, land has always given the highest returns. Even today, I mean, the practice which my father is doing is still investing into land, and I'm doing my projects. I think my numbers are not even close to what his numbers are. In spite of doing 16, 17 projects, and he is still trading into land and investment, I'm not able to justify my numbers. But I think it's a great asset. It also depends on how much amount of money you have, because land requires a lot of money. With a small amount of money, you probably want to start with a built-up property, and you can look at good properties, particularly in commercial segments, because residential properties, they do not fetch you great rental returns. Commercial properties, you can also look at a long-term investment asset, as it could give you good rentals. Traditionally, anywhere between 6% to say 8 or 9% is the kind of commercial property that can give you returns in terms of leasing. So I think if you have a small amount of money you want to start with, then you go with a built-up property. That too, I would suggest you, it could be a commercial property. And then eventually, when you have significant amount of money, then you can start it going into NA lands or plotted development, and then eventually into going into agriculture or NA lands. My name is Mehak and I am a second year student in family business and entrepreneurship. My question is to you, sir, that when you came back from US and you were asked to do a project by yourself, so did you face any self-doubts? And if yes, how did you overcome that? So I was very lucky that I was not thrown alone into the project, right? So I had the opportunity, as father explained, that a very close friend of his, they were doing very, very well. They were a very big name in that industry, and they were leading the project. I was very silently observing. So I think in your initial years, it is very important that you have that patience and you just have to observe everything. And it is the time, the initial 2 or 3 years, when you have just started your family business, rather than straight away adding your inputs, because they may go wrong, they may be right, or they may be aggressive, they may be very out of the box. But it is important to first learn the trade. I think in the first 2-3 years of my project, the only thing I have done is observe and try to learn the trade. And eventually, when I started understanding the entire business, then I started maneuvering it the way I wanted to do it. So yes, you go through a phase where you kind of feel that whether I have done the right thing or not. But I think today, 15 years later, I have no self-doubts about it.
Yes, and then you. Good morning, sir. I'm Divya. First of all, I would like to say that I'm a big fan of your designs, the buildings and the locations you pick, especially the Sindhu Bhavan Road, the two projects you're developing right now. A great fan of that projects. So starting with the question, marketing is a major task for any business owners. So right now the shift from offline marketing to digital marketing is on a boom. So all major developers are shifting towards social media marketing rather than using billboards and spending hefty amounts on billboards or giving ads in the newspapers. What is your take? What do you think that should we advertise it digitally or should we follow the old age methods? I think we pretty much I answered the question, but today the demand is of digital because it is more cost effective, it has a better reach, and the kind of or the amount of leads that we are getting is much more than going into the traditional. And post COVID particularly, we have seen huge transition in the way people are reading the newspapers. I think there is a psychological shift that newspapers are printing a lot of negative stuff. And very recently, went for a 360-degree marketing campaign where we took billboards, we took the newspaper ad, and we also did the digital stuff. We 100 leads from the hoardings, and we got about 1,200 leads from the digital campaign. And we had spent the most into the newspapers. Second, we had spent into the hoardings, and third was the social media or the digital part. So I think that justifies the answer, and I think now that's what our focus factor is also. So every month, our entire focus is on how we can do more effectively the digital business. Good morning, sir. I am Tanmay Jain and I am pursuing IMBA at AU and I'm a second year student. So I want to ask you that as Ajay sir has mentioned that you have shifted from your business from electronics to real estate. At that particular point of time, what were your thoughts and the mindset as when you shift from a sector to different sector? At that particular point, you will you have most of the thoughts that it is risky. Is it risky that we are shifting from one established sector to another different sector which might grow or might not? We don't know about it. So what was your mindset and thought about that? તમારો જવાબ એવો છે પહેલું માઇન્ડસેટ પહેલેથી ફિક્સ ફ્રોમ ધ 9th સ્ટાન્ડર્ડ બિઝનેસ કરવો છે એ મારો માઇન્ડસેટ અને મેં કોઈ સેક્ટરમાં એજ્યુકેશન ગમે ત્યાં લીધું પણ માઇન્ડસેટ મારું એ માંથી મારે શિફ્ટિંગનો સમય મેં બિઝનેસ ચેન્જ કર્યો એમાં મેં પહેલા જ મેં રીઝન ઇલેક્ટ્રોનિક્સ બિઝનેસમાં અમને ફ્યુચર મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓ આવવાની સ્ટાર્ટ થઈ એટલે અમને અમારું ફ્યુચર દેખાયું જે લોકોએ એ બિઝનેસ ચાલુ રાખ્યો અમારા પછીથી 90s પછી જે નાના બીજા બધા પ્લેયર હતા જે બિઝનેસ ચાલુ રાખ્યો એ ધીરે ધીરે 5-10 વર્ષમાં બધા કોલેપ્સ થઈ ગયા અને બજાર બધા ખલાસ થઈ ગયા અમે વિઝનરી હતા અમે એ વખતે રિયલ એસ્ટેટમાં મારું મેઇન આવવાનું રીઝન્સ તમે કીધું કે ત્યાંથી શિફ્ટ કેમ થયો આ હતું કે અમને બજાર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ફ્યુચર નતું દેખાતું સેકન્ડ થિંગ રિયલ એસ્ટેટમાં જેવા એન્ટર થયા ત્યાં અમને પ્રોફિટેબિલિટી ફ્રોમ ધ વેરી ફર્સ્ટ સ્ટેજમાં જ મને સારી એવી પ્રોફિટેબિલિટી દેખાઈ એટલે અમે તરત જ એમાં કન્વર્ટ થઈ ગયા અને ટોટલ 100% બિઝનેસ આમાં સ્વિચ અને આફ્ટર ઓલ અમને એમાં રિયલ એસ્ટેટમાં સક્સેસ મળી આ અમારું મેઇન રીઝન હતું. Take last two questions. Second last and then last. Sir, my name is Jainam and I'm a second year BA student. And I wanted to ask that you mentioned Olympics. So, and Olympics being a boom for Ahmedabad real estate opportunity. But sir, Olympics also has a very bad reputation around it where it leads to over budgeting, and when it goes away, it leads to developed properties being lived for ghost towns. So sir, what are your thoughts on it and what can we do differently in terms of approaching this problem in terms of like when it comes to India and if it comes to Ahmedabad? I think usually developed countries have this big issue. You look at say Paris or you look at say US. So there is
less opportunity for growth, or there is a very saturated market. But with a country like India, where it is a very fast developing country, there is so much of urbanization happening. And I think even the government is very aware of this factor. They have already formed a committee where they are actually trying to make it very sustainable. જે બી development કરશે એને કેવી રીતના sustainable બનાવશે. Third, I think if you look at say 3 decades back, 20-30 years back, India was never a sporting nation. But suddenly, if you would have observed in the past 5 or 10 years or last 1 decade, I think suddenly we are doing very well in the Asia Games. We are trying to perform well in the Olympics. And it is not only about cricket now. We are actually venturing into all other sports. And sports was never considered as a profession before, which suddenly now the psychology is changing. So I think whatever sporting infrastructure is going to be developed for the Olympics, that also seems to have a greater and better future in the coming years. And whatever residential development that will come, the new hotels, hospitality that will come because of the Olympics, એનું બી સસ્ટેનન્સ એ રીતના પોઝિટિવલી દેખાય છે because so much of industries are shifting to Ahmedabad and surrounding in Gujarat. Also now Ahmedabad has તમે જુઓ તો from past I think 3 or 4 years, all the big exhibitions, they are happening in the Gandhinagar Convention Center, right? The Defense Expo is happening, the Blast Expo is happening, the Architecture Fair is big happening. Also, we are lucky to have the biggest cricket stadium. So now the IPL and the World Cups and all the ICC tournaments, probably their finals are going to come here. So all the hospitality sector would also survive. So I'm very positive that in spite of the Olympic na લીધે જે infrastructure no boost આવશે અને જે development થશે, એના પછી Ahmedabad particularly wouldn't have such a big issue which we have seen with other cities. The market. Let's add a number to it. What percentage of your buyers are repeat buyers? So I think it's a journey. We made a lot of mistakes when we started, particularly when I started doing my projects on my own. But one thing which I learned from my father was to maintain good relationships. If there is one value asset that I have got from is okay, always have good ethics. Because of that, what we have done is કે ક્યાંક કોઈક જગ્યાએ પ્રોડક્ટ સારી રીતે નથી આપી શક્યા કે કંઈક ક્યાં કોઈક ઇશ્યુ થયો છે. So we have made sure કે જ્યાં સુધી the customer is not happy, ત્યાં સુધી we will give them service. We'll forget about the money part. શું કમાયા ના કમાયા, that's a secondary thing. We have had one project which had about close to 160 units. And એમાં close to around 30 to 40 units had lot of technical issues in terms of quality or in terms of delivery. We made sure it took us 8 to 9 months કે અમે લોકો એમને satisfy કરીએ. Lot of customers also took disadvantage of this. કે એમના કોઈક પર્સનથી કંઈક ડેમેજ થયો છતાં બી અમારાથી કરાવડે. But we made sure કે ના કંઈ વાંધો નહીં, whatever it is, we want to be customer obsessed, just like Amazon is. Like, you know, Amazon માં તમે કહો કે ભાઈ okay, I am not happy with the product. They'll say okay, no questions asked, you can return it, right? Similarly, we are trying to be a very customer obsessed firm. And because of that particular factor, today I think no matter what, ક્યાંક કોઈક અમારાથી ભૂલ બી, but we have good forgiving customers because our intent is good. And that is why today probably almost 20 to 30% of our sales either come from references or they come from our repeated buyers. We have so many of our customers who have, out of our 15 or 16 projects, they are probably invested into close to 6 or 7 projects. So because of our good ethics and good values, I think we are able to extract the customers back again. So on that note, thank you very much. It was a very, very insightful conversation.